kutaa kudhanaffaa unit 1 partii 1 fi 2 introduction isaa wani ilaalla akkasumas immoo review question part 1 walii wajjin ilaalla jechuudha. Unit 1 kun qabiyyeewwan gurguddaawwan 5 of jalaa qaba. Innis 1.1 subdivision of biology, 1.2 pure and applied fields of biology da, 1.3 major discovery in biology da, 1.4 contribution of biological discoveries to society and the environment da, 1.5 in the major discovery by Ethiopian biologists da. Inni dhumaan review question with exercise da. Kanaaf part 1 kan inni of keessatti qabatee jiru fields of biology, pure and applied fields of biology and major discovery in biology. Kutaawwan kana sadan jechuudha. 1.1 up to 1.3 part 1 dhaan gaggabaabbatee haga danda'ame jechuudha. Akkaataatti kiriil ta'e isinii galuu danda'uuni presentation isaa qophaa'ee jira jechuudha. Part 2 irratti immoo 1.4 1.5 akkasumas immoo review question irratti hojjetamanii jiru waan ta'eef hordofaa sirriitti baradhaa. Wantoota sirra rakkisan immoo commentiidhaan nuungaa isin jenna nu faana ta'a. 1.1 subfields of biology. Subfields of biology is the scope of biology is so broad that it contains many branches and sub-disciplines. Qorannoowwan biology baay'ee bal'aa fi disciplinii garaagaraa yookaas immoo dhaabbata garaagaraadhaan kan of jalaa qabudha jechuudha. Biology is divided or subdivided into 3. Biology dameewwan guddaa sadiitti kutaawwan kan keessatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaan zoology dha, inni lammaffaan botany dha, inni sadaffaan microbiology da jechuudha. Many have been around for hundreds of years, whilst others are far newer. Wantoota garaagaraa dhibbaa lakkaa'amanii guyyaa guyyaatti waa'een bioloojii sammuu keenyatti dhufaa ooluu ni danda'u jechuudha. Wantoonni garaagaraa jechuudha isaan kun baay'ee bal'aa fi bioloojiin qorannoowwan hedduu kan geggeessu kan nutti mul'isudha jechuudha. Inni tokkoffaan zoology. Zoology is study about the animal. Waa'ee maalii kan qoratuudha? Waa'ee animaalii kan qoratu maal jedhama? Zoology jedhama. Dameen biology inni guddichi waa'ee animaalii qoratu maal jedhama? Zoology jedhama jechuudha. It is study about the animal and includes discipline. Disciplinii garaagaraa of jalaa qaba. Inni kun immoo waa'ee animaalii kan qoratu ta'ee disciplineewwan garaagaraa of jalaa qaba. Innis study about the vertebrate and invertebrate. Invertebrateewwanii fi vertebrate jedhee kanneen warra lafee dugdaa hin qabnee fi warra lafee dugdaa qabanitti qoodee bakka guddaa lamatti qoodee qorannoo gaggeessa jechuudha zoolojiin kun. Isaanis herpetology study about the reptile, ichthyology study about the fish, mammalogy study about the mammal, ornithology study about the birds, entomology study about the insect. Inni kun invertebrate dhaa fi vertebrate kan of keessaa qabudha jechuudha. Kanneen lafee dugdaa qabanii fi kanneen lafee dugdaa hin qabne jechuudha. Inni kun dameewwan biology keessaa kan waa'ee animaalii qoratu zoology jedhama jechuudha. Zoology is concerned with all aspects of human life. Kallattiiwwan garaagaraadhaan akkaataa jireenya animaalii kan qoratudha jechuudha. Isaan keessaa embryonic development to mature adulthood. Haga isaan embryonic yookaan sarkaa uumamaa zygotiin guyyaa 3 hanga 6 gidduutti erga ture booda maaluma embryonic uuma. Embryonic kun immoo hanga ni ga'ee mature adulthood ta'utti processiiwwan jiran kana kan qoratu maal jedhama? Zoology jedhama jechuudha. Akkasumas behavior such as interaction with other animals or food finding. Akkaataa isaaniittis behavior isaan keessa jiraatan akkasumas immoo akkaataa soorata barbaadan kan qoratu eenyudha? Zoology dha jechuudha. Akkasumas immoo genetics yookaas immoo akkaataa dhaalmaa isaanii hereditary information isaanii kan qoratu eenyudha? Zoology dha jechuudha. Figure 1.1 show one of the endemic animal wild animal of Ethiopia. Inni kun
Suuraan kun asirraan kan mul'atu kuni maal jedhama? Waalia ibex jedhama. Small Mountain irratti kan argamu waalia ibex jedhama jechuudha. Waa'ee bineensa kanaa kan qoratu zoolojiidha jechuudha. Kutaan lammaffaan botany. Botany is study about the plants. Waa'ee maalii qorata? Botany kan qoratu. Waa'ee plant kan qoratu jechuudha. Botany is a field of biology that study about the plants. Waa'ee plant kan qoratu maal jedhama? Botany jedhama. It deals with plants, structure, properties, biomedical process. Why structure isa, why property isa, biomedical process akkaataan itti photosynthesis biomedical process mu jennu akkaataan itti photosynthesis geggeessu chemical reaction ni geggeesse jireenya mataa isaa itti geggeessuuni kun biomedical process jedhama. Property amala inni qabu akkaataa jireenya isaa biqiloowwan tokko tokko naannoo dirreewwan gammoojjiitti kanneen jiraatan ni jiru, kanneen bakka diillaa jiraatan ni jiru. Inni kun property amala waan sanaa kan qoratu eenyudha? Botanyidha. Akkasumas structure yommuu jennu immoo qaamni isaa qaama biqilaa tokko keessaa maal akka jiru seelonni irraa ijaaraa biqilaan sun akkaataa inni itti soorata gaggeessu wantoota garaagaraa kan waa'ee biqilaa kan haasu marti maal gaggeeffama? Botanyidhaan gaggeeffama. Qorannoowwan botany gaggeessuudha jechuudha. It also study about the classification and the disease of plants and their interaction with environment. Qoqqoodamiinsa biqiloota. Biqiloonni maal irratti qoodamu? Gaafa jennu classification kan jennu kanneen akka Firaawuliidha moo akkasumas Angiospermii, Gymnospermii, Algae, Fungi, Barophytes, Pteridophytes. Isaan kana qoqqoodamiinsa kana kan gaggeessu eenyudha? Botanyidha jechuudha. Akkasumas disease of plants dhukkubootawwan biqilootatti dhufan isaan kun kanneen akka weeds haramaawwan garaagaraa kana kan qoratu eenyudha? Waa'ee disease plantii akkasumas classification isa their interaction with environment amala isaan environment isaanii wajjin qaban kan qoratu eenyudha? Botanyidha jechuudha. The principle and the finding of botany have provide the base for applied science such as principleewwan botany gaggeessu dameewwan saayinsii wajjin jechuudha. Kanneen akka agriculture biqiloowwan garaagaraa tokko walitti fidanii diqaalomsanii biqilaa haaraa tokko yommuu uumnu agriculture keessatti qooda guddaa qaba jechuudha. Inni kan biraa horticulture. Horticulture yommuu jennu biqilaawwan tokko tokko naannoo manaatti miidhaginaaf kan nu barbaannu abaaboowwan garaagaraa kanneen akka gurgurtaadhaaf biyyoota alaatti export gochuudhaaf biqiloowwan garaagaraa kana kan irratti qorannoo gaggeessu horticulture jedhama. Dameewwan botany jedhama. Mitikichi horticultureidha. Isaan kana fuula keenya dura tokko lamaan ni ilaalla. Pure and major applied irratti botany ni ilaalla jechuudha. In tano forestry kun bosonoomsuudha. Applied science gahee isaan qabanidha jechuudha. Yookaas immoo gahee botaniin applied science waliin ta'ee qorannoo gaggeessuudha jechuudha. Plants have long been used as plantiin faayidaawwan gurguddaa hedduu qaba. Dhala namaa irratti bu'uura kan ta'edha jechuudha. Baay'ee barbaachisaa kan ta'e plantiin man is without not living bakka jiraachuu hin danda'u. Namni biqilaa malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Isaan keessaa source of food, shelter, clothes, medicine, ornamental and tools faayidaawwan garaagaraa ni qaba. Kanneen akka soorataa, kanneen akka manaaf, uffataaf, kanneen akka qorichaaf akkasumas immoo tools meeshaalee garaagaraa ittiin fayyadamnu kanneen akka teessumaa, saanduqaa wantoota garaagaraa meeshaalee miidhagina garaagaraa mana keessaatiif kan fayyadu maalidha? Plantiidha jechuudha. Kanaaf plantiin jireenya keenya irratti baay'ee bu'uuradha. Qorannoowwan kana kan gaggeessu immoo damee baayoloojii keessaa inni guddichi eenyudha? Botanyidha jechuudha. Botaniin dalagaawwan hedduu qaba. Kanaaf botaniin baay'ee barbaachisaadha jechuudha qorannoo gaggeessu biqilaa irratti jechuudha. In additionally to the practical and economic value through the process of photosynthesis.
inni kan biraan akkaataatti processii biqilaan photosynthesis ittiin geggeessullee kan qoratu eenyudha bootaaniidha jechuudha. Plants convert energy from sun into the chemical energy of food which allows all life to exist. Akkaataatti biqilaan soorata mataa isaa ifa aduu fayyadamee ittiin geggeessu kan qoratu eenyudha bootaaniidha jechuudha. The formation and the release of oxygen as byproduct of photosynthesis is the second unique and important capability of the green plants. Inni lamaffaan immoo dandeettii isaanii lamaffaa inni adda isa godhu akkaataa itti inni byproductiidhaanii photosynthesis geggeessee oxygenit release godhu. Oxygen gaafa release godhu immoo animaalota kan biraadhaa fi gocha inni gochaa jiru gahee inni buusaa jiru jechuudha. Faayidaa inni argamsiisaa jiru animaaliin immoo maal fayyadamu? Oxygenii fayyadamu. Inni immoo carbon dioxide fayyadama. Inni kun equilibrium yookaas immoo hemostasis keessatti gahee guddaa geggeessaa jechuudha. Example Ruta calepensis or የጤና አዳም in Amharic kan jedhamu afaan Amaariffaadha የጤና አዳም kan jedhamu maal jedhamee beekama? It is traditional herbal medicine of Ethiopia. Adeemsa qorannoo bootaanii Ingiliizi keessatti the traditional herbal medicine yookaas immoo herbal medicine isa traditionally ta'e yeroo eegabaadhaa fi qorannoo bootaanii geggeessee የጤና አዳም jedhamee beekama jechuudha. Inni sadaffaan microbiology. Microbiology qorannoo ija keenyaan arguu hin dandeenye microscopy fayyadamnee yookaas immoo meeshaalee biology fayyadamnee kan nuti ittiin wantoota garaagaraa biqiloota tokko tokko akkasumas immoo structure biqiloota garaagaraa ittiin qorannuudhaan it is study about the microscopic organism or microbes that cannot be seen by aided eyes or naked eyes. Ija qullaa keenyaan kan hin argamne microscopy qofaan fayyadamnee kan nuti ittiin ilaallu damee biology keessaa kan nu gargaaru eenyudha? Microbiology dha jechuudha. Isaanis kanneen akka bacteria, archaea, protisti, virus, microscopic algae and fungi. Isaan kun ija qullaa keenyaan arguu waan hin dandeenyee fi kan nuti fayyadamnu damee biology keessaa eenyudha? Microbiology fayyadamneetu meeshaa microscopikii fayyadamnee ittiin ilaaluu ni jechuudha. Caasaa bacteria, archaea, protisti, virus, microscopic algae and fungi kana kan nuti ittiin ilaallu microscopy dha jechuudha. Inni immoo damee biology keessaa maal jalatti qoodama? Microbiology dha. Wantoota micro ta'an ija keenyaan arguu hin dandeenye baay'ee xixiqqaa kan ta'an kan adda baasuu danda'u damee biology keessaa eenyudha? Microbiology dha jechuudha. This branch of biology is further subdivided into subdisciplines which are further divided in specific microbes. Isaan kunis dalagaawwan mataa isaanii qabu akkasumas immoo dameewwan fi functionally kan mataa isaanii ni qabaatu jechuudha. Fakkeenyaaf bacteriology study about the bacteria. Waa'ee maalii kan qoratudha? Waa'ee bacteria kan qoratudha jechuudha. Bacteriology kan jedhamu microbiology irratti kan qoodamu damee microbiology ta'ee bacteriology kan jedhamu waa'ee bacteria kan qoratu bacteriology jedhama jechuudha. Mycology kan jedhamu study about the fungi. Waa'ee fungi kan qoratu yookaas waa'ee fungus kan qoratu maal jedhama? Mycology jedhama jechuudha. Inni itti aanu parasitology dha. Parasitology study about the protists. Waa'ee maalii qorata? Waa'ee protista kan qoratu eenyudha? Parasitology dha jechuudha. Phycology study about the algae. Waa'ee algae kan qoratu immoo eenyudha? Phycology jedhama jechuudha. Virology immoo study about the virus. Virology waa'ee maalii qorata? Waa'ee virusii qorata jechuudha. The majority of bacteria and other microbial species have yet to be identified due to the difficulty of isolating a single microscopic species. Isaan kanaadha. Kanneen akka bacteria fa'aa kana akkasumas immoo microbiology species
Kana baay'ee ulfaataadha. Single microscopy dhaan adda baasuun ni ulfaataa jedhee dubbata. Adda baasnee tokko lamaan ilaaluun baay'ee kan ulfaataa ta'edha jechuudha. The microbiology is rapidly expanding fields of study. Irra deddeebi'ee maal kan godhudha? Expanding fields of study. However, the new technological and developmental in the field of constantly assisting in the identification of new species. Dalagaawwan kana kanallee ni raawwata jechuudha. Table 1.1 different fields of biology and species of the structure. Branch biology tokko lamaan dalagaa isaanii wajjin ni ilaalla. Morphology study about the external form and structure. Qaamota bakkee irraan jiran kan qoratu external isaanii kan qoratu eenyudha? Morphology dha jechuudha. Morphology waa'ee external fashion kan qoratudha jechuudha. Shape, texture of leaves, stems kan dalagaa morphology qabudha jechuudha. Shape isaanii akkaataa isaa itti jiran shape fakkeenyaaf kan biqilaa yoo ilaallu baala isaa fudhannee fakkeenyaaf neetiidha moo paralleliidha moo jedhee ija keenyaan bakka itti salphumatti ilaalle kan nuti adda baasnu kun morphologicaaliidha jechuudha. Morphology qorannoo morphologicaali nuti gaggeessinudha. Baala biqilaa tokko irratti kan nu gaggeessinu biqilaan kun baalli isaa neetiidha yookaas immoo paralleliidha jennee kan nuti adda baasuu dandeenyu external isaa gaafa ilaallu malee morphologyidha jechuudha. Anatomy, study of the bodily structure of animal and other living organism, especially as relieved by dissection and the separation of parts. Qaamota keessa jiran kan ittiin adda baasuu dandeenyu maaliini? Anatomy dha jechuudha. Internal structure, study of the internal structure such as kanneen akka lungi, stomach, liver, heart, intestine, wantoota garaagaraa kana kan keessa qaama tokko fakkeenyaaf kan biqilaa kanneen akka vacuole isaa, mitochondria, wantoota garaagaraa biqiloota keessa isaanii kan ittiin adda baasuu dandeenyu maalidha? Anatomicalidha jechuudha. Anatomidha. Internal structure kan qoratudha jechuudha. Garaagarummaan morphology fi anatomy isinii galeera jechuudha. Histology study about the tissue. Waa'ee tissue structure kan qoratudha jechuudha. Isaanis kan akka parenchyma, connective tissue, wantoota garaagaraa kana in qorata jechuudha. Warra akka connective tissue fa parenchyma fa kana kan qoratudha jechuudha. Eenyudha inni? Histology dha jechuudha. Waa'ee tissue kan haasa'u jechuudha. Inni itti aanu cytology study about the cell. Plant cell, nerve cell, animal cell, wantoota garaagaraa kana kan qoratu eenyudha? Cytology dha jechuudha. Cell biology study about the structure, function, various aspects of cell and its components. Wantoota garaagaraa seeliiwwan qaama biqilootaaf akkasumas immoo animaalii keessa jiran kan qoratu seeliiwwan qaama biqilaa akkasumas animaalii keessa jiran kan qoratu eenyudha? Cell biology dha jechuudha. Kanneen akka mitochondria, ribosome, nucleus, raf endoplasmic reticulum, cytoplasm, wantoota garaagaraa dameewwan kutaawwan baay'ee jira qaba seeliin. Isaan kana kan qoratu eenyudha? Cell biology dha jechuudha. Molecular biology immoo study of structural and functional of informational molecules. Waa'ee informationii jiini tokko kan qoratu maalidha? Molecular biology dha jechuudha. DNA isaanii, RNA isaanii kan adda baasee informationii waa'ee hereditary tokko kan qorachuu danda'u eenyudha? Molecular biology dha jechuudha. Inni itti aanu table 1.2 subject study in the various branches of biology dha. Kanneen akka physiology dha. Physiology immoo maal qorata? The normal function of living organism and their parts. Dalagaa qaama tokko
jireenya organismii keessatti qabu maal godha hin qorata jechuudha. Kanneen akka photosynthesis biqilaa keessatti photosynthesis qorata, animal keessatti immoo digestion dalagaan akkaataa soorataa akkaataa photosynthesis biqilaa kana dalagaa qaama sanaa kan qoratu eenyudha? Physiology dha jechuudha. Embryology immoo embryologies from a single cell is called cytology or fertilized ovum or to the formation of form and shape. Waa'ee embryonic kan qoratu akkaataa itti fertilization uumamu kan qoratu namni sadarkaa embryonic irraa ka'ee hanga adaltii ga'utti yookaas immoo biqilaan tokko sadarkaa qabaa sanaa ka'ee hanga inni adalti ta'ee ofiisaa kan biraatti dabarsutti waa'ee prosesii akkaataa dhalmaa biqilaa kanaa kan qoratu eenyudha? Embryonic dha jechuudha. Structure and development of ova, sperm, plastula or an embryo at early stage of developmental consists of a low ball of the cell, gastrula or stage of embryonic development after the plastula, during which the embryonic development 2 layers. Inni kun dalagaa embryology dha jechuudha. Inni tan ecology studies the interaction of organism which is their living is their environment. Hariiroo wantoonni lubbu qabeeyyiin naannoo isaanii waliin qaban kan qoratu maaludha? Ecology dha jechuudha. Kanneen akka soorata isaanii, bakka jireenyaa isaanii kana kan qoratu eenyudha? Ecology dha jechuudha. Taxonomy, identification, nomenclature and classification of organism. Isni kun qoqqoodamiinsa isaanii, wal fakkeenya isaanii akkasumas immoo maqaa isaanii kana kan adda baasu taxonomy dha jechuudha. Taxonomy'n dalagaa kana ni raawwata jechuudha. Inni itti aanu paleontology dha. Paleontology'n origin, growth and structure of the organism of the past. Akkaataa uumamiinsa isaanii, guddina isaanii, caasaa qaama isaanii kan organizimota duraa kaasee haga ammaatti garaagarummaa jiran wantoota dura jiranii fi hanga jiran kan duraanii fi kan hamma baalaansii godhee kan ilaalu eenyudha? Paleontology dha jechuudha. Fossils of the organism, lafeewwan duraan jiran waa'ee uumamoota duraan jiran waggoota miliyoona 3.meeqa waan jiran kana kan qoratu eenyudha? Paleontology dha jechuudha. Inni tan evolutionary dha. Evolution is a change in the characteristics of species over several generations that relies on the process of natural selection. Gradual process adeemsa jijjiirama uumama keessatti wanni tokko dhabamaa gaafa deemu inni kun evolutionary dha jechuudha. Kun Charles Darwin qorannoowwan kanarratti wantoota garaagaraa fudhatee dhalli namaa duraan adeemsa duraan keessatti eegee kan qabu garuu adeemsa keessammoo irraa badaa kan dhufe kun jijjiirama processiin ni geggeesseedha. Kun evolutionary keessatti Charles Darwin qorannoowwan hedduu taasisee kana haasayeera jechuudha. Inni taru genetics dha. Genetics hereditary and variation akkasumas garaagarummaa isaanii fi akkaataa genetically hereditary information kan qoratu genetics dha jechuudha. Waa'ee akkaataa jiniin tokko qaama namaa keessatti argamu kromosoomii isaanii kan ittiin haasofnu genetics dha jechuudha. Gene concepts, the Mendeleev's laws, waa'ee Mendeleevi seera Mendeleevi kana kutaa kanarratti baay'ee qorannoo kanatti geggeesse Mendeleev qorannoowwan hedduu taasiseera jechuudha. Exobiology kan jedhamu it is the origin, evolution and the distribution and the future of the universe. Wantoota gara fuulduraatti taateewwan kanneen akka addeessa irratti akkasumas immoo urjii irratti wantoota ta'anii kan gara fuulduraatti tilmaamu lubbuuwwan irra jiraachuu danda'an maal akka jiraachuu danda'an maal immoo karaa dhabamaa deemuu danda'an kan adda baasu maal jedhama? Exobiology jedhama. Waggoota dhufaaran kana keessatti lubbu qabeeyyiin akkasii irra jiraachuu danda'u. Jijjiiramni akkasii waan taasifamaa deemaa jiruuf immoo wantoota akkasii gara fuulduraatti irraa dhabamaa deemuu danda'a jennee adda baasuu kan nuti hin dandeenyu
exobiology dha jechuudha. Table 1.3 knowledge taken from the other subject that helps to explain biological phenomena. Isaan keessa kan nuti ilaallu cell membrane dha. Cell membrane example isa structure of lipid and protein dha. Inni kun beekumsa yookaas knowledge other subject wajjin relation waliin qabu kan inni qorannoo geggeessudha. Biology kutaawwan qorannoowwan saayinsii biroo wajjin hariiroo yookaas immoo wal fakkeenya akkamii gahee akkamii waliin raawwatu kan jedhudha. Fakkeenyaaf cell membrane keessatti structure of lipid and protein related kan inni science biology qabu chemistry wajjinidha. Innis living organism are made inorganic and organic compounds. Isaan kun inorganic fakkeenyaaf kan akka iron, phosphorus, sulfur qaama keenya keessatti gaheewwan gurguddaa geggeessu. Kanneen akka organic compound kanneen akka glucose faan kun lipid carbohydrate isaan kun organic compound warra jedhamanii gahee qaama keenya keessatti gahee guddaa kanneen geggeessan kan qoratu relation chemistry cell membrane waliin qabudha jechuudha. Inni kan biraan transition of oxygen in the body akkaataatti oxygen qaama keenya keessatti faffaca'u formation of oxyhemoglobin with oxygen. Inni kun all metabolic pathway involving chemical changes adeemsa pathway naan qaama keenya keessaa oxygen keessa deemu kan qoratu eenyu chemistry dha jechuudha. Excretory system absorption and elimination of the salts qaama keenya keessatti ashabooleen dhabamuu fi fudhatamuun inni kunis chemistry wajjin relation kan qabu nu hubachiisa jechuudha. Inni kan biraan absorb of food or water akka yeroo nuti bishaan qaama keenya keessatti fudhannu absorption of sugar, amino acids, fatty acids, water and salts wantoota garaagaraa kun qaama keenya keessatti akka isaan seenan wanti kun wansa irraa maddan qorannoon kan irratti mukaan geggeessu chemistry kumate relation chemistry wajjin akka inni qabu gadi fageenyaan nu hubachiisa jechuudha. Transformation of water in plants, conduction of water from root and leaves conduction akkaataa inni tuqaatiidhaan qaama keenya keessa akka inni seenu nutti bu'anii jechuudha. Yookaas immoo wal tuqnee qaama keenya keessa akka isaan seenan akka isaan nu keessa jiraatan kan ta'u karaa yaa'insa isaanii conducting moo excitability moo kana jedhee kan adda baasu eenyudha physics jechuudha. Kanaaf convection conduction akkaataa madana wantoota garaagaraa kana kan adda baasu kun madana kana kan jennu kanneen akka photosynthesis ittiin biqilaan soorata argatu kan physics keessatti madanadha. Inni kun immoo photosynthesis kan qoratu biqilaadha. Relation physics wajjin qabudha jechuudha. Inni kan biraan release of energy during the respiration, electron transport chain or transfer electron from electron donor to electron acceptor via redox reaction. Kun chemistry wajjin relation inni qabu kan adda baasu biology relation inni chemistry wajjin qabu ni qorata relation inni qabus adda ni baasa jechuudha. Inni itaan 1.2 pure and applied fields of biology. Pure kan jennu it is a study of how life function in nature. Uumamaan wantoota argaman yookaas behavior internal and external structure, example kanneen akka reproduction structurally wantoota garaagaraa kana kan qoratu pure biology dha jechuudha. Applied kanneen jennu immoo refers to using is what you have learned in biology for garden, nursing work, agriculture, plant disease, forestry, poultry. Isaan kun immoo applied dha wantoota nuti qorannee barannee bira geenyu
kanneen fakkeenyaaf gardening, nurse working, qorannoowwan fayyaa wajjin wal ilaallatan kanneen akka agriculture, diddiqaalomsuuwwan biqilaa wajjin kan ilaallatan, dhukkuboota biqilaa, biqiloota bosonomsuu, poultry kanneen jennu kan warra akka gosa lukkuu ta'anii nyaataaf warreen oolan kanneen akka sololiyaa afaan kun afaawwan naannoodhaan garaagaraa ta'uu danda'u. Sololiyaan gogorrii warreen jedhaman kun gosa lukkuu ta'anii nyaataaf kan oolan qorannoowwan nuti gaggeessinu isaan kun appliedidha jechuudha. Pure kan jedhamu immoo nature kan ta'e behaviorin natureidhaan kan uumamaan kan inni qabu external structure reproduction wanti inni uumamaan qorannoo ni gaggeessu kun puredha jechuudha. Therefore, the applied biology is the use of your knowledge of biology in manage life. Kan itti manage godhu eenyudhaan applied dha jechuudha. The relationship in similar to anatomy and surgery. Inni kun walitti dhufeenya maali wajjin qabudha? Anatomically fi akkasumas immoo surgery wajjin relationii wajjin qabaachuu isaanii nu agarsiisa jechuudha. Question dha. Activity 1.4 categorizing the pure and applied fields of biology. Select the pure and applied fields of biology from the list given in the column on the left side in the table below and categorize them in their appropriate column on the right side or column A and B. Jira table 1.4 pure and applied fields of biology. Maal godhi jedhe kutaawwan kun barreeffamanii jiruudha. Pure dhaa fi applied dhaatti adda baasii jira waan kennamanii jiran kun tokko lamaan yoo naasee sa'aatii keenya fixaa. Kanaaf exercise kana immoo hojjechuutu nurra jiraata, beekuutus immoo nurra jiraata waan ta'eef question kana ni hojjenna jechuudha. Answer deebinsa table 1.14 pure and applied fields of biology warroota kutaawwan amma gararraa jiran kana keessatti kitaaba keessa irratti exercise kun isinii kennameera jira waan ta'eef YouTube kana immoo pause gootanii isaan kun warra kam akka ta'e adda baasuu dandeessu jechuudha. Deebinsa isa kanadha. Warri pure ta'an kanneen akka morphology, taxonomy, cytology, embryology, histology, molecular biology, evolutionary, pathology, physiology, paleontology, bacteriology, entomology isaan kun maayini pure dha jechuudha. Fakkeenyaaf morphology waa'ee maal qorata jenne waa'ee externally organism tokko kan qoratudha. Taxonomy immoo waa'ee classification isaa kan qoratudha. Cytology immoo waa'ee cell kan qoratudha. Embryology immoo waa'ee hereditary kan qoratudha. Histology immoo waa'ee waa'ee tissue kan qoratudha. Molecular biology waa'ee DNA, RNA molecular isanii kan qoratudha. Evolution waa'ee gradually process adeemsa uumamaa duraa kaasee kan qoratudha. Pathology immoo waa'ee diagnosis kan qoratu, waa'ee dhukkuboota kan qoratudha. Physiology functional organism tokko kan qoratudha, dalagaa organism kan qoratudha. Paleontology why did in the past of the organism structure and the function dalagaa isaanii kan duraanii kan haasa'u eenyudha? Paleontology dha. Bacteriology study about the bacteria, entomology study about the insect. Isaan kun pure dha jechuudha. Naturally dha kan isaan qorannoo gaggeessanii natural irratti focus godhu. Applied kun immoo barnootaan kan nuti argannu isaan kun kanneen akka agriculture, horticulture, purity, agroforestry, apiculture, animal husbandry, biotechnology, forestry, pharmacogenesis, species culture, sericulture isaan kana tokko lamaan ni ilaalla. Kanaaf isaan kana gaggabaabsee haasa'urra kutaawwan kana isaanii tokko lamaan ni ilaalla jechuudha. Terminology jechuun saayinsawaa isaaniidhaan maqaa isaanii fi dalagaa isaanii adda ni baasina. Inni tokkoffaan apiculture. Apiculture it is a keeping of beans especially on large scales. Waa'ee kanniisotaa kan qoratu akkaataa nuti keep goonutti kunuunsuu dandeenyu kan qoratu eenyudha? Apiculture dha jechuudha.
Apiculturein pure apply biology ta'e qorannoo geggeessu waa'ee maal irratti akkaataa nuti itti kanniisota garaagaraa walitti finnee qorachuu dandeenyu kan nu godhuudha jechuudha. Inni ittaanu pest culture kan jennu inni kun is a branch of animal husbandry concerned with cultivation of fish and seaweed animal. Inni kun akkaataa nuti qurxummiilee eegnu animal husbandry tiksinu maal keessatti it creatures are kept in the control aquatic environment to do this. Market control aquatic galaanota garaagaraa keessatti bishaan keessatti akkaataa nuti keep goon kan godhu kan nuyi hubachiisu pest culture dha jechuudha. Inni kun maal godha bishaan keessatti akkaataa nuti qurxummiilee itti eenyu nu godha jechuudha. Assists in quick production of disease free fish. Akkaataa nuti isaan dhukkubarraa illee heenu kan nuti qorannoo geggeessinu pest culture dha jechuudha. Inni kun kan qorannoo ittiin qurxummiilee ittiin qorannoo irratti geggeessinudha jechuudha. Inni ittaanu sericulture kan jedhamu it is the process of insect producing the silk. Akkaataa nuti insectii itti produce goonu kan nuyi ilbiisota kan irratti qorannoo geggeessu maalodha? Sericulture dha jechuudha. It is a commercial production of silk from silkworm through the rearing practice on large scale. It is a type of agriculture that including growing food plants to feed the silkworms that spin silky cocoons and reeling to cocoon to unwinding the silk thread and for value-added application of the like processing and weaving. Inni kunis diqaalomsuuwwan ilbiisota garaagaraa akkaataa nuti qorannoo irratti geggeessinu kan qoratus sericulture dha jechuudha. Horticulture kan jennu it is a science and art of growing, producing, marketing and using the high value of highly growing food and ornamental plants. Horticulture kuni maal godha gabaatti akkaataa nuti biqiloota gabaarratti dhiyeessinu marketingiidhaaf akkaataa nuti baasnu growing akkaataa itti guddatan miidhaginaaf akkaataa itti oolan kan qoratu horticulture dha jechuudha. Inni ittaanu annual and perennial species fruits vegetables attractive indoors plants landscape plants are example of the horticultural crop. Akkaataa naannoo qeetta kaasaatti attraction uuman akkaataa isaatti sanyii isaanii geggeessan vegetable keessatti akkaataa raawwatan kan nuti beeknu horticulture kanaani jechuudha. Agroforestry kan jennu kun diqaalomsuudhaan kan wal ilaallatu biqiloota garaagaraa walitti finnee yommuu diqaalomsinu this is the debates in cooperation of trees and shrubs into crop and animal production systems in order to generate environmental, economic, social benefits for generation is practical in Ethiopia. Example, the smallholder from Gedio and Sidama and other around the world zero kabada fi warri Gedio and Sidama kun agroforestry irratti qooda guddaa taphachaa turaniiru jechuudha. Biqilaawwan walitti fidanii diqaalomsuu yaalaniiru jechuudha. Inni ittaanu pharmacognosiira studies the medical drugs obtained from plants, animal and microbes. Waa'ee maali qoratani kuni waa'ee medical drug medicinal drug plant irraa animal irraa akkasumas microbes irraa biqilootawwan qorichawwan plant irraa argaman akkasumas animal irraa argaman akkasumas micro warroota ijaan mul'anne irraa wanta sifirraa qoricha nuti oomuu dandeenyu kan qoratu pharmacognosiira jechuudha. Some of the biological importance of the branches of biology in other branches of science. Branchiiwwan garaagaraa wantoota bioloojii wajjin geggeessu kan akka biotechnology dha. Biotechnology waa'ee maali qorataa study about the tools of animals or living things. Tools of living things
kan qoratu maalidha? Biotechnology dha. Study of living organism and their product for welfare of humanity. Waa'ee living organism akkasumas immoo product welfare of humanity geggeessaa jechuudha. It involves technical manipulation of the living organisms, genetic makeup or genetic engineering. Qorannoo saayinsawaa adeemsa biological kan geggeessu eenyudha? Biotechnology dha jechuudha. Genetically modified improved variety of crops in the animals have been produced by biotechnology. Kanneen akka genetically qorannoowwan garaagaraa saayinsii waan deeggaramne kan nuti geggeessinu dhimma reproductionis haa ta'u waan tokko explantii gochuus haa ta'u wantoota garaagaraa yoom kan nuti geggeessinu maaliini? Biotechnology dhaanii jechuudha. Bioinformatics immoo waa'ee DNA biqiloota garaagaraa tokko fuunee waan haaraa irratti uumuudhaaf kan nu fayyadu bioinformatics concerned with the acquisition of storage, analyzing and dissemination of biological data, most of the DNA and the amino acidic sequence. Waan sarkan nuti dabaasu maaliini? Bioinformatics. Bioinformatics use of computer program for variety of application including determining genes and protein function, establishing evolutionary relationships. Kind bioinformatics kan fayyadamu computer programming fayyadameetu determining gene and protein function dalagaawwan protein fi akkasumas immoo geneewwan garaagaraa adda baasaa jechuudha. Maal fayyadame? Computer fayyadame jechuudha. Inni sadaffaan tokkoffaan biotechnology jennirraa, lammaffaan bioinformatics jennirraa, sadaffaan genetic engineering dha. Genetic engineering is the means of extracting selecting genes from an organism or is synthesizing select genes. Gene tokko select goone gene kan biraa tokko wajjin yommuu qorannoo geggeessinu genetic engineering jechuudha. As a result, organism developing with a new combination of genes. This process of genetic engineering. Gene tokko select goone qorannoo irratti geggeessine gene haaraa tokko yommuu argannu inni kun maal jenna? Genetic engineering dha jenna. Inni afuraffaan biomedical engineering dha. This is the application of their principle or problem solving the technique of engineering to biological and medicine. Inni kun immoo biomedical engineering kun qorannoo saayinsawaa ta'e applicationewwan garaagaraa fayyadamnee yommuu waan tokko furru inni kun maalodha? Biomedical engineering dha jedha. Biomedical engineering is focused on adapting, improving the healthy and healthy care all of the levels. Kan inni irratti focus godhu biomedical kun maal irratti focus godha? Improving the human health. Akkaataa itti human dandeettiin nama kuni fayyaa argataa deemu jajjabeessa. Akkasumas immoo health care at all levels. Bakka sanatti akkaataan itti eegamu fayyaan nama akkaataan itti bakka jiru irratti eegamu kan godhu eenyudha? Biomedical engineering dha jechuudha. Inni shanaffaan environmental management dha. Environmental management deals with environmental observation and finding out of the solution of maintaining balance of nature. Inni kun maal godha? Deals with environmental observation. Waan tokko naannoo wantoota jiran ilaalee solution tokko furmaata isaanii akkaataa isaaniitti naannoo isaanii waliin balance ta'anii yookaas immoo wal fakkeenya yookaas wal qixxummaa isaan qabanii kan qoratu environmental management dha jechuudha. Inni ja'affaan forensic science dha. Forensic science is the application of the knowledge of biological science or DNA fingerprint or unique pattern in DNA molecule or blood typing or criminal or civil wars. Why DNA fingerprint criminally or civil war namni tokko dandeettiiwwan inni ittiin yakka godhu akkasumas immoo civil war waraana irratti irraa bilisa kan ittiin forensikidha kan kana adda baasu forensic science dha jechuudha. Forensic science qorannoowwan kana geggeessaa jechuudha.